Good morning, everyone. So before starting the session, I would like to ask who all have sent me the test cases that I've given the exercise on. I just got 4 emails. Today you will send. Ma'am, I have sent, ma'am. Yeah, I've received yours. Supriya. I have received yours, Supriya. I have received Supriya's, Okay. Rupa, and 2 others have sent me. I don't recollect their names. Sriramulu, Rajita Reddy, Sri Ramya, Supriya, and Rupa. I received these emails and nobody have sent me back. Today I need everybody to be sending the email. Who are attending the classroom trainings, they can show me post this session. I can see it and I can tell you whether it is correct or not. Whoever is attending online, they can send me emails, and please let me know personally that you have sent the email like that karke. ठीक है? మేడం Okay. యూజర్ ప్రొఫైల్ పంపిస్తాను అవి ఎక్కడున్నాయి కనపడలేదు మేడం. ఏదండి? యూజర్ ప్రొఫైల్స్ ఏవో పంపిస్తారు అన్నారు కదా మేడం. యూజర్ గైడ్ మీరు ఎవరు హూస్ టాకింగ్? అపర్ణ. యూజర్ గైడ్ ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో పెట్టాము. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు సీ దట్ పర్టికులర్ యూజర్ గైడ్. ఓకే, ఆ యూజర్ గైడ్ నుంచి మీరు ఒక సినారియో తీసుకొని దాని మీద టెస్ట్ కేసు రాయాలి. ఒకటి రాస్తే సరిపోద్దా మ్యామ్? ఒక 5 టెస్ట్ కేసెస్ ఐ నీడ్. ఓకే, 5 టెస్ట్ కేసెస్ from each and every person, not only one test case is very easy to write, but 5 test cases on a particular scenario. If you're seeing that scenario and you're able to write n number of test cases, then is when you will know the real how to write a test case on a particular scenario or case. Okay, now in today's session, give me a minute. Okay, we have discussed defect parameters, types of testing. We have discussed, right, boundary value analysis, equivalence, class partitioning and all. Okay, now okay, now what is performance testing? In general terms, please tell me, what is performance testing? What do you understand by performance testing? Right, so we will be checking how the application is working when we are putting some kind of load on that particular application. Okay, so in performance testing we have multiple types. Okay, we are going to discuss about performance testing in today's class. Okay, so here what we have written is verifying the application performance parameters such as throughput, response time, application access and downloads, etc., and how fast is the system is responding to different clicks and downloads in the application. Right, so definitely for a particular application we will be downloading some data from in that particular thing, or uploading some data in that particular application, or we will be clicking on multiple modules or multiple scenario wherever the click operation is required, we will be clicking. So we will be in performance testing, we will be checking all these things whether they are working fine.
Okay, and how much time is each and every single click is taking is what we are going to judge in performance testing. Okay, now not only oka click chestene manam performance testing chestam, it's not that. Okay, we have n number of performance testings. Okay, we will discuss now. Under performance testing is a non-functional testing. Okay, it's a non-functional testing and it is used to test the system. Okay, in what way? We are testing a system by its speed. How much, what is the what is the time it is taking, or how proactively it is working. If you're clicking on something, how much time it is taking, enta speedy way lo it's going ahead on a particular screen if you're clicking on some module. Okay, response time, what is the response time it is taking? Like how much time is it taking if you're clicking on a particular module? How much time is it taking to for the system to go on to a different application, different page? Stability, how stable is your application is. Stability means, for example, you are on an application and whenever you are clicking on a particular module or particular thing, okay, it keeps on populating you some or the other errors or whatsoever it is. So it is not stable in that way, right? So the stability is very important. Scalability means, any idea? I'll tell you. I'll tell you scalability, what it actually means. Maximum scalability determines maximum user load the software application can handle. Okay, so for example, your client is saying that in a particular, we have a URL, application URL, which can be accessed with by n number of users. Okay, by n number of users are accessing that particular application at one particular time. For example, you have your IRCTC application. Okay, IRCTC application may, if you want to, and it's a Sankranti time or Christmas time, for example, we all want to go on a holiday for Christmas or Sankranti or whatsoever festival it is. Okay, all of us are booking the or on the particular site at one particular time. If I want to use Tatkal booking, okay, Tatkal for AC it will be 10 to some time. Okay, and for non AC it will be 11 o'clock. The time slot will start from 11. Okay, so ఇప్పుడు నేను నాన్ ఏసీ బుక్ చేయాలి అని అంటే ఐ లాగ్ ఇన్ at 11 o'clock for IRCTC application, and I'll go ahead and book the tickets, right? Not only me, there might be n number of people who are going ahead and logging into the particular site at one particular time, right? 11 is the stipulated time. So at that particular time itself, everybody will be logging in. So అంతమంది ఒక అప్లికేషన్ మీద లాగిన్ చేస్తే definitely the load will be pretty high. Okay, and sometimes very frequently it happens with me whenever I'm logging in and into a IRCTC application and booking a ticket. Booking until you're inputting the credentials of your debit card or credit card, it will be working fine. After that, the application will crash. It will say some page load or some error it will throw, non-responsive or some error it will be throwing. So we have to check if the application is working fine, even if the client says that 100 people will be logging in at one particular time. Okay, so at that particular time when 100 people are logging in to that application, we should be checking if it is working fine, even if 101 or 103 or 110 people are also logging in that particular time itself or not. Okay, so that's the reason why scalability is very important. Reliability and resource usage of software under particular workload. So
like I said, 100 people will be going ahead and logging into that particular application. So how reliable is that particular application if 100 people are, working on the same URL? We have to check. So under performance testing, these all things will come. Okay. Now there is something called load testing. Okay. So in load testing, verifying the application access, connectivity, and transactional operational activities are perfectly working fine or not when concurrent users accessing the application at the same time and measuring the performance under client expected load is meeting or not. So as I said, the client is saying that I need 100 people logging into the application at one particular time itself. So we have to test the application in such a way that 100 people are at the same time. Okay, 100 applications are opening at the same particular time, and we have to check whether how the performance of that particular application would be if you are giving that particular load. Okay. And in testing, what we will do is not only these 100 people, we will be checking apart from 100 people, Inka entamandi login chase, if the application is still working fine, if we are putting extra load onto that particular application, we have to be checking that as well. Okay. So load testing generally refers to the practice of modeling and expected usage of software program by stimulating multiple users accessing the program concurrently. Okay. Concurrently and simultaneously is the same. Okay. As such, this testing is most relevant for multi-user systems, often one built using a client or server model, such as web servers. So we have client or server, this thing. I'm not sure people who has already worked, they might be knowing, Naveen and you. We have something called client desktop and remote desktop, remote and local desktop, BDI and normal desktop. Okay. So in a shift time, okay, for that particular VDI will be the one particular VDI will be given for one particular client. So for that client, there might be 500 or 600 people working for that particular client. So VDI link will be given to each and every user. Okay. So everybody will be logging in at one particular time. So it should not be a case that if everybody is logging into that particular VDI URL, okay, the system is getting crashed at any point of time. Okay, so we are putting some certain amount of load onto that particular application in order to check whether it is working as per the client requirement or not. This we do in load testing. Okay. Sorry. Scalability and load testing, you can say it's same. Stress testing. So like I said, there is a client is saying my application URL should be accessed by 100 people. Okay. Now in stress testing, what we are doing is increasing the maximum load of the users and verifying maximum peak limit or break a point of the system access and measuring the system performance is known as stress testing. So in stress testing, what we are doing is client has given the maximum number of people who will be logging to that particular application is 100. Okay. Now what we are doing is we are putting some amount of stress onto that particular application, and we are checking at what point of time the system is crashing or breaking. There will be a break point, right? So at what particular time the system is crashing. So for example, the client is saying that 100 people will be which should be able to access that particular application. Now what we are doing is we are putting stress on that particular application. Apart from 100 people, we are inputting 200 people accessing that particular application. So definitely system will crash at some particular point of time, right? So by putting the stress also, we will be checking whether the system application is working fine or not as per the client requirements, and
beyond the client requirements or not. And we have to check what is the break point. Like we will be increasing the number of users who are using that particular application at same point of time by 10. Okay, ante 100 people karna 110. Okay, 110 is working fine. Then we will be putting some more stress like 20, 120. 120 people are accessing that particular application at same point of time. It is working fine. Increase the stress to 30. Okay, so 130 Madam, people. on which parameter this scalability depends? Like at what point These are all it gonna crash? these are all these are all comes under stress performance testing. Okay, there is no parameter that at this point level the system will be crashing. It can crash at any point of time, but we will be checking where exactly is the system crashing. 130 stress 130 persons using the same application at same point of time. If the system is crashing, then that is the break point. Okay, so we should be informing that also to the client that this is a break point, and beyond this we will not be able to go. Okay, so the key difference is the goal of each load test to helps us to understand how a system behaves under expected load. So load testing may, what happens is the expected load is given by the client. We will be checking the system performance, whether it is working as per the client requirement on the expected load, that is 100 clients, 100 people. Okay. Now in stress testing, it helps us to understand the upper limits of the system's capacity using the load beyond the expected maximum. Understood? So what is the load that has been given by the client? 100 users, right? So in stress testing, we are inputting some more stress onto that application in order to check what is the how does the system reacts to that particular stress also. Okay, in other words, stress test helps us to determine how a system would behave under extreme load, such as a DDoS. I'm not sure what is DDoS attacks, slash hot slash dot effect, or other scenarios. The goal is more to determine a maximum limit than to identify bottlenecks. That is why you can be prepared for unexpected circumstances. Okay, so for example, tomorrow if the client is saying that you know what, I've hired few more employees and they will be working on this particular application at the same point of time. Okay, then suddenly we should not be saying that no, this is the maximum limit that the one particular application can be accessed by 130 people itself at same point of time. So you have to go ahead and plan for a different thing karke. We should not be saying at that point of time. Okay, so these are all done prior, because in order to inform the client that this is how the system works at this particular load or at this particular stress. Okay, there's something called security testing. Now what is the security testing means? For each and every application there would be a username and password. Okay, for example, we are working for a banking client or insurance client. These are the clients which are highly they maintain high security in their this thing. Okay, so every single thing that we will be doing will be protected. Okay, credentials, whatever credentials that we are using, that will be protected. Now we should be checking, for example, we are printing a account details for a particular bank. Now in our all our bank statements, have we ever seen complete account number in our bank statements? Cross off chassis, only last 4 digits or last six digits will be populated, right? So likewise, we should be also doing the security testing.
Okay, if it is a banking client or whatever the clients you are working for, it will be highly protected and it should be highly secured. Okay, because these things are very sensitive information that should not be revealed to each and every person. Okay, so verifying the system access and protecting from unauthorized users. So for example, I am logging into a particular application. And it should be logged in only when I am giving the username and password. Okay, my username and password. If I am working on a particular application, and it should be accessible by me itself. If somebody else is working on that particular application, it should be accessible by that person with their credentials, not with my credentials. So we should be able to check that information and it should be protected. Okay. System should maintain encryption and decryption techniques during message or mail file transfers. So encryption means you're protecting that particular data, and decryption means you will be providing some password to that particular user, that while opening this particular statement, this will be the password for you. You will have to use your password in order to open this particular application. Like we will get the account statements every month to our emails, right? Have anybody checked their account statements so far? So while opening that particular application or that particular statement, you will be asked to enter the password. So if I'm a Citibank holder, okay, my password would be the first 4 letters, your date of birth, and your month in words, just the 3 letters. So that becomes my password. Okay, so likewise your data will be saved in the system, right? So system will access that particular data. If we are inputting it correct or not, it will check and it will then open that particular statement. Unless and until you provide a particular correct information, it will not open that particular statement, right? So that is how we should be protecting their data, and we should be testing that particular application whether it is working in such scenarios or not. Security wise, banking application, if you're just clicking on that particular application, it is getting downloaded and it is getting opened on ante, that is not protected. Okay, maintaining security of debit cards and credit cards or bank transactions, password protection, implementation, OTP checks, and all such security aspects comes under security testing. Self-explanatory, right? These are all comes under your security testing. There's something called volume testing. So in volume testing, what we will be doing is, for example, a particular application can accept download limit and upload limit untadi. Idea unda? Until this, sorry, no. Yes, speed, you can say volume, or you can say that it should be a file that you're uploading into that application should be this much MB or KB or whatsoever it is, right? They will be giving that particular thing. So in volume testing, this comes into picture. Okay, so for a particular application, what should be the download and upload speed, and what should be the download limit and upload limit? Okay, this comes under the volume testing. If you are exceeding that particular, for an application, if you have checked anywhere, if you're uploading the data, okay, for example, your resume or your PAN card or your photo or whatever it is, it clearly mentions that the size of this particular file should be for example, some MB or some KB. Okay, then if you are exceeding that particular size, it will not allow you to go ahead and upload that particular file. So that comes under volume testing. Clear enough until this?
Now tell me who all wants the revision for SDLC and STLC. Unless and until you are done with this, I will not be teaching you verification, validation, waterfall model, agile model. Who all are clear with SDLC and STLC? Ma'am, Any I revision want- needed? Ma'am, STLC once more. Okay, online people asked for STLC. SDLC and STLC also. Both. Both. Yes. Anybody classroom? Revision? తెలుగులో చెప్పాలా, హిందీలో చెప్పాలా, ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలా? ఆప్షన్ ఇస్ యోర్స్. English or Hindi, ma'am. Telugu radu, ma'am. తెలుగు రాదంట ఆన్లైన్. ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ. I'll tell this in Telugu first, okay? Then I'll translate this thing in English or Hindi, okay? ఈ ఆప్షన్స్ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఎవరు ప్రొవైడ్ చేయరు. దీని తర్వాత if anybody is asking me or sir for a revision on SDLC or STLC, this is very important, guys. If somebody is asking you on SDLC and explain about SDLC and STLC, just like that, a chutki marte ki up, you should be saying that, okay, what is SDLC and what are the phases that includes in SDLC? What is STLC? What are the phases that includes STLC? नींद में उठा के बोलने से भी you should be asked. If somebody is asking you when you are sleeping, if somebody is waking you up and if somebody is asking you, you should be able to tell. Okay, this is very important. Okay, everybody in every single organization, they are using this particular SDLC and STLC and agile scrum methodology. Okay, clear? Now SDLC means, SDLC ante software development life cycle. Okay, software development life cycle lo different phases ఉంటాయి. ఏమేం phases ఉన్నాయి? రిక్వైర్మెంట్ phase ఉంది, కోడింగ్ phase ఉంది, డిజైన్ phase ఉంది, అండ్ టెస్టింగ్ phase ఉంది. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్ phase లో ఏమైతుంది అని అంటే బిఏ టీమ్ ఇంకా డిజైన్ టీమ్, ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే వాళ్ళు క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమేం రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండాలో, when I'm talking, please do not talk. Okay, listen to it very carefully. Please do not keep on asking for revision on these topics. I'm ready to revise, but keeping on asking will be like, keeping on revising will be like you are not preparing enough on that particular topics. Revising will be a helpful thing for me itself. నేను ఎప్పుడైనా ఎప్పుడు అడిగినా నేను చెప్పేస్తాను. But if you are not able to listen to what we are saying and if you are not able to revise it after the sessions, then waste. Okay, do not talk, just let me talk. Okay, now in requirement phase, BA team inka design team, they will work collaboratively. అంటే వాళ్ళిద్దరూ కలిసి పనిచేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏదైతే కలెక్ట్ చేసుకుంటారో, ఫలానా క్లయింట్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ సమ్ క్లయింట్, డిబిఎస్ క్లయింట్, దట్స్ బ్యాంకింగ్ క్లయింట్. ఓకే, డిబిఎస్ క్లయింట్ ఉంది. ఓకే, ఆ డిబిఎస్ క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఒక న్యూ అప్లికేషన్ లాంచ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏమంటారు అని అంటే, నాకు సో అండ్ సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ అప్లికేషన్ లో కావాలి అంటే, నాకు ఏమంటారు, ఒక అప్లికేషన్ లో, కెన్ ఎవ్రీబడి గో ఆన్ మ్యూట్ ప్లీజ్. ఒక అప్లికేషన్ లో నాకు సో అండ్ సో ఇన్ఫర్మేషన్స్ కావాలి అని చెప్పి వాళ్ళు క్లయింట్ ఇస్తారనమాట. ఓకే, ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ని తీసుకొని ఈ క్లయింట్స్ ఏం చేస్తారు, ఈ బిఏ టీమ్ ఇంకా డిజైన్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే, బిఆర్డి ఇంకా ఎఫ్ఆర్డి డాక్యుమెంట్స్ బిఏ టీమ్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. అంటే బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఇంకా ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, ఈ డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత డిజైన్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే లో లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ ఇంకా హై లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాయి. ఓకే,
ఇవి ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే టెస్టింగ్ టీమ్ కి డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి మనం ఇద్దరమే కదా డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఇంకా టెస్టింగ్ టీమే కదా వర్క్ చేసేది అప్లికేషన్ మీద. సో మన ఇద్దరికి ఈ టీమ్స్ కి వాళ్ళు బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తారనమాట. క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవి మేము డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసాము, మీరు ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి ఈ డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసాము, కెన్ యూ ప్లీజ్ గో త్రూ అంటే మీరు ఒకసారి చూసుకోండి అని చెప్పేసి మనకి వాక్ త్రూ ఇస్తారనమాట. ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి మనకి వాక్ త్రూ ఇస్తారు. ఇచ్చిన తర్వాత హై లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ లో లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్. ఇందులో ఏమైతుంది అని అంటే వాళ్ళు అప్లికేషన్ లుక్ ఎట్లా ఉండాలి అనేది డిజైన్ టీమ్ డిజైన్ చేస్తుంది క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. ఆర్కిటెక్చర్ లైక్ ఓకే, ఎలా హౌ ఇట్ షుడ్ బి లుకింగ్ లైక్ అంటే దానికి ఏంటి ఎలా ఉండాలి ఓవరాల్. Obviously development team will not develop the application or a software just like that, right? Depending on the client requirements, design team ఎలా అయితే మనకి డిజైన్ చేసి ఇస్తుందో ఓకే, సేమ్ అదే విధంగా దానిలోనే development team will be developing the code and they will be doing all sort of things from their end. దాని తర్వాత టెస్టింగ్ టీమ్ ది వాట్ ఎవర్ మనది వస్తుంది. ఓకే, నౌ డిజైన్ టీమ్ లో డిజైన్ ఫేజ్ లో ఏమైతుంది అని అంటే ఓకే 7 minutes. డిజైన్ ఫేజ్ లో ఏమైతుంది అని అంటే దే విల్ మేక్ అస్ అండర్స్టాండ్ ఆన్ హై లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ లో లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్. డెవలప్మెంట్ టీమ్ ని టెస్టింగ్ టీమ్ ని కూర్చోపెట్టి ఇదిరా బాబు మేము డిజైన్ చేసింది, మీరు దీని మీద వర్క్ చేయాలి అని చెప్పేసి డిజైన్ టీమ్ మనకి వాక్ త్రూ ఇస్తుంది. దాని తర్వాత ఏమైతుంది అని అంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది, డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏ కోడ్ అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో ఆ కోడ్స్ దానిలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. ఇన్ ది మీన్ వైల్ డిజైన్ ఫేజ్ లోనే టెస్టింగ్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే టెస్ట్ సినారియోస్ ఇంకా కేసెస్ ప్రిపేర్ చేసి దాని మీద డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి డిజైన్ టీమ్ కి ఇంకా బిఏ టీమ్ కి వాక్ త్రూ ఇస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు నేను ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ నాకు క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఇస్తారో యూజర్ స్టోరీస్, హెచ్ఎల్డి ఎల్ఎల్డి డాక్యుమెంట్స్, బిఆర్డి ఇంకా ఎఫ్ఆర్డి డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే మనకి డాక్యుమెంట్స్ రిలేటెడ్ ఇచ్చారో దాన్ని బట్టి మనము టెస్ట్ సినారియోస్ ఇంకా కేసెస్ రాస్తాము. ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ సీన్ రైట్ హౌ టు రైట్ టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ సినారియోస్. అలా రాసి మనము వాక్ త్రూ ఇస్తామన్నమాట. వాక్ త్రూ అంటే ఏంటి, మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి దాని మీద మనము ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాము, ఇదిరా బాబు మేము ఇది రాసాము ఒక్కసారి చూడండి అని చెప్పేసి. వాళ్ళు చూసిన తర్వాత మనకి ఒక అప్రూవల్ ఇస్తారు, ఓకే మీరు ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి. ఆ అప్రూవల్ ఇచ్చిన తర్వాతే మనం అవి యూజ్ చేయగలుగుతాము. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ వీ హ్యావ్ అన్ అప్రూవల్ we will not be able to go ahead and use those cases and scenarios. Clear ikkad varaku? FRD and BRD means business requirement documents, okay, that is whole and soul that contains the requirements that they have given, the client has given. FRD means functional related, and what all are the functions that will be there in this particular this thing, a website lo, sorry, how to achieve the BRD and FRD documents are given to the testing team and the development team by the BA team itself. మనము ఏ టెస్టింగ్ చేసే ముందు అయినా బిఆర్డి ఇంకా ఎఫ్ఆర్డి హెచ్ఎల్డి ఎల్ఎల్డి డాక్యుమెంట్స్ మనకు వచ్చేస్తుంది, యూజర్ స్టోరీస్ అన్ని వచ్చేస్తుంది. వచ్చిన తర్వాతే వి విల్ బి స్టార్టింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, టెస్ట్ సినారియోస్ ప్రిపరేషన్స్, కేసెస్ ప్రిపరేషన్ అవన్నీ చేస్తాము. సారీ, ఎఫ్ఆర్డి అంటే ఫంక్షనాలిటీ ఎలా ఫంక్షన్ చేయాలో అనేది ఉంటది ఎఫ్ఆర్డిలో. బిఆర్డిలో ఏంటి అని అంటే కంప్లీట్ థింగ్, ఓవరాల్ థింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ది బిఆర్డి డాక్యుమెంట్స్. ఓకే,
These are two different documents that will be designed by the BA team. Clear? Okay. Now, after the design phase, there is a phase called coding phase. Okay. Coding phase lo development team em chestadi anante BRD, FRD documents ఇంకా ఏదైతే డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళకి వస్తాయో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే వస్తాయో దాన్ని బేస్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు కోడ్ చేస్తారు. ఒక అప్లికేషన్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వాళ్ళు కోడింగ్ ఇస్తారనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ కోడింగ్ అండ్ ఆల్. ఆ కోడ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ తరఫు నుంచి కూడా టెస్ట్ చేయాలి కదా, కోడ్ రన్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పేసి. ఆ టెస్ట్ చేసేదే యూనిట్ టెస్టింగ్. Unit testing will be done by the development team itself. Okay, whatever code they have prepared, they will be testing that particular code from their end, which is called as unit testing. Okay, ఇది ఈ కోడ్ జనరేట్ చేసే లోపల టెస్టింగ్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే, మనకి ఏదైతే అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ అప్లికేషన్ కి మనకి యాజ్ అ టెస్టర్ మనందరికి అప్లికేషన్ కి యూజర్ ఐడి ఇంకా క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయా లేదా, మనం వర్క్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా దాని మీద అని చెప్పేసి మనం చెక్ చేయాలి ఇదే టైంలో కోడింగ్ ఫేజ్ లో. దాని తర్వాత యాక్చువల్ గా వచ్చేది టెస్టింగ్ ఫేజ్. టెస్టింగ్ ఫేజ్ లో మనము డిపెండింగ్ ఆన్ ద టెస్ట్ సినారియోస్ అండ్ కేసెస్ దట్ వీ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్, we will be testing that particular application. Okay, whether it is working as per the requirements that we have received from the client or not. Okay, ఆ టెస్టింగ్ అంతా అయిన తర్వాత మనము ఏం చేస్తాము అని అంటే, అన్ని టీమ్స్ ని కూర్చోపెట్టి ఇంక్లూడింగ్ ది స్టేక్ హోల్డర్స్, ఇంక్లూడింగ్ ది క్లయింట్, అందరినీ కూర్చోపెట్టి ఇది మేము చేసింది, మీరు ఓకే అని అంటే మేము రిలీజ్ కి పంపిస్తాము అనేది చెక్ చేస్తారు. గో ఆర్ నో గో అది తీసుకుంటారు, అప్రూవల్ తీసుకుంటారు. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ SDLC. ఎనీ క్వశ్చన్స్? Any questions, any concerns? No questions, right? Tomorrow nobody should be asking for revision on SDLC or STLC. Okay, I'm not, నేను బెదిరించట్లేదు, అడగండి, క్వశ్చన్స్ అడగండి. కానీ ఇంత క్లియర్ గా చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు అడిగితే ఇట్ విల్ బి లైక్ ఐ am not delivering my job in a correct way. Okay, new features, obviously new features మీరు యాడ్ చేసి client if they are asking you to implement for some new features, definitely it will not have it will not be written in BRD, right? We will always go through FRD itself, new features unte ganaka, because those are the features that are recently added into this particular application. They are getting it added. Okay. Now Madam, SDLC phase, can I finish this off? Madam, ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ప్లీజ్ ఆస్క్ ఆఫ్టర్ ది క్లాస్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్. ఓకే, SDLC phase, let me share a new link. Okay, we just have 1 minute left. I'm sharing a new link.